Ndewonu ndị ebe anyị, ndewonu. Ọwụ unu nwanyị ihe dị nwa afọ Igbo. Ọ bụ m na-ewetara unu ahụike ndị Igbo n'ụbọchị taa. Enwekwara m olileanya na unu alọtala ebe niile unu gara, ma ndị gara ụka, ma ndị ka nọ n'ụzọ na-alọta. Ekele dịrị unu niile. So, ihe anyị na-emerisi since bụ ihe gbasara diabetes, ma ọ bụ nke ndị Igbo anyị na-akpọ ọrịa shuga. Anyị ekwutuola maka diabetes type 1, so ọrịa shuga nke mbụ. Anyị kwuo diabetes type 2, ọrịa shuga nke abụọ. Anyị ga-conclude kwana ya today by ikwutu ihe gbasara gestational diabetes. So ịma diabetes nke mbụ ahụ, type 1, ọ dịghị common. Ọ na-ara ahụ ya ome, so ọ dịghị common. So nke ahụ anyị akọtụchana nọ mgbe ahụ mmadụ lụgidere onwe ya ọgụ, mebisie cells na-ewepụta insulin. Insulin bụ nke hormone na-enyekwara n'ahụ anyị aka mepee ebe ụzọ cell nọ ka glucose nọ na blood stream anyị, maọbụ nọ na akwara na-aga n'ime akwara ka ọ banye n'ime cell nye ahụ anyị energy. Okay, so ọ ya bụ type 1. So mgbe ahụ mmadụ lụgidere onwe ya ọgụ, gbugasịa those cells a na-akpọ ya beta cells, so then ahụ onye ahụ agaghị na-ewepụtakwa insulin. So then ọ pụtara na onye ahụ ga-edipendizi on insulin nke mmadụ mere, nke ndị mmadụ mere, ndị sayensị maọbụ ndị dọkịta nyere aka mee prescribe na onye ahụ na-eyuzi ya. So then type 2 diabetes nke ahụ bụ nke na-emekarị ọtụtụ ndị mmadụ. Ma nke mbụ ahụ type 1, ụfọdụ akpọ ya juvenile diabetes because a na-ada amatakarị ma onye ahụ mgbe ụfọdụ maọbụ ya onye ahụ gbaa afọ 7, mgbe ụfọdụ kwa onye ahụ nwere ike bụrụ teenager 13, 14, 15, 16 before achọpụta. Then type 2 ahụ kwanụ bụ adult onset, nwere ike bụ mgbe ụfọdụ enwere ike by age 30 ebido chọpụtawa, or age 40 ebido chọpụtawa. But in this era anyị nọ n'ime ya, a lot is going on. A lot of people anakwaghị eri ezigbo nri. So enwere ike ma ọkwanụ ha na-erikwani beta otu ọrụ ha than so many things na contribute to type 2 ahụzi. So right now in this era, a lot of people are amazing hand diagnose early. So enwekwa a lot of teenagers nwezi type 2 diabetes, not just older people. But usually all adult onset, so then like maybe 20s, 30s. So now, like I said, on a day bitozi n'oge, unfortunately. So then nke anyị ga-ekwuta nke ahụ m si na ọwụ gestational bụ nke na-emekwanụ mmadụ. Mgbe ụfọdụ ọ na-eme ma onye ahụ afọ ime ya bịa gamito. So nwere ike onye ahụ abịa nwee gestational diabetes. So mgbe ahụ mmadụ a na-eyuzu ma shuga ọfụma mgbe onye ahụ dị ime, mgbe mmadụ dị ime. Like ekwuola m ya mgbe m mere ihe onyoko ndị nke ọzọ. Enwe a lot of things na contribute to not just one factor. Enwe a lot of factors na contribute to diabetes. So for gestational diabetes, enwere ike obesity, ọ bụ na mmadụ buru nnukwute ibu, o nwere ike ime ma onye ahụ dị ime. Ọ bụ na mmadụ agafeela age 25, ọ bụ na mmadụ agbagafeela afọ 25, o nwere ike ime. Then ọ wụrụ ndị ọ nọ n'agbụrụ ha, ndị nwere family history, o nwere ike ime. Ọ bụ na mmadụ amụọ ọ bụ na mmadụ mụrụ nwa before nwa ahụ bịa buo nnukwute ibu, makwa na mmadụ amụọ na nwa before nwa ya ahụ nwụọ mgbe a na-amụ ya amụ. So enidiri ileba ihe ndị ahụ anya because o nwere ike nye sign onye ahụ nwekwara ike nwee gestational diabetes. So enwere ike na-amonite onye ahụ ma ọ na-aga antenatal. So enwere ike some of the things nwere ike hụ with nwaanyị dị ime, onye dị ime. Blood sugar nwere ike dị low, makwa blood sugar nwere ike dị high.
so ya dị low, some of the things ị nwere ike ịhụ ma ọ bụ onye ahụ nwere ike na complain na isi na awata ya na ọ dị tired, ịnọ agụụ ma ọ bụ nwe otu anya na-eme ya ọ na-ahụ machi ụzọ mgbe ụfọdụ ọfụma, o nwere ike ebe akụkụ ọnụ ya a na-eme ka ọ na-erijisi like tingling, or even the mkpụrụ aka na mkpụrụ ụkwụ nwere ike na-emetụgasị tingling. O nwere ike onye ahụ na-eme oke ịgbakasị ahụ, dị irritable, okay, so dịka ihe ahụ nwere ike na-eme even mgbe ụfọdụ sef onye ahụ mee ka ọ na-ama jijiji. Then ọ bụrụ na the blood sugar na ọ dị very high, onye ahụ nwere ike oke akpịrị a na-akpọ ya nkụ, oke onye ahụ nwere ike na-eme oke ọnụ oruru, ime ọnụ na-eru mmadụ maka ọ dị hormonal changes ma dị ime. But ọ bụrụ ichekie ya all the things e kwuru before, ọ bụrụ na onye ahụ nwee already, okay, so then onye ahụ oke akpịrị na-akpọ ya nkụ, ọnụ na-eru ya too much, onye ahụ na-anyụ oke mmiri, afọ nwere ike na-afụ ya ụfụ, then also o nwere ike ya kwuo okwu otu ọnụ ya nwere ike na-esi, so ihe ndị ahụ nwere ike ịbụ clue, okay, so then it's like okay, nidikwara ị ga-icheki blood sugar ụnyaahụ. So ọ bụkwa na onye na-aga antenatal enwere ike ịchọpụta, so ọ bụkwa na mmadụ enwegasị all these things, biko ya jisi ike gaa ahụ onye dibịa bekee ka elebara ya anya. Ọ wụrụ onye aha echekie mamịrị ya, enwere ike ịhụ glucose na mamịrị ya, okay, so then enwegasị other test dị iche iche enwere ike ime depending n'ebe onye ahụ nọ, ga-egosi hey, ọ dịkwa ka nwaanyị a dị ime onwe na diabetes, a na-akpọ gestational diabetes. So then a ga na-monitor onye ahụ, because ihe mere bụ mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike nwee ya mụchaa nwa ya ọ gafee, ọ nwekwa ndị ga-emụcha nwa ya nọrọzie ha enwezie developzie type 2 diabetes, ya bụzi na gestational diabetes ahụ apụghị after ha mụchara nwa, okay. So some of the risk kwanụ, so nwata ahụ amụrụ amụ diabetes mmanya ahụ nwere ike nye ya nsogbu ma amụọ ya, so ya enwegasịa ihe nkwarụ, ka mkpọnye ihe nkwarụ like anomalies, so congenital anomalies, o nwere ike ahụ ya ga-ezucha oke, ihe ụfọdụ adị njọ na ahụ ya enwe nkwarụ. Enwere ike nwaanyị ahụ dị ime apụọ ya, then enwere ike nwa ahụ nwere ike mmụọ mgbe a na-amụ ya, then enwere ike ihe a na-akpọ hypoglycemia, okay, blood sugar nwere ike datuo dị low ma amụchaa ya. So ihe na-akọsụkwana ihe ahụ, just think of otu ahụ a na-enwe placenta, eriri na-ejide the mom, nwaanyị ahụ dị ime na nwa ya. So mmadụ dị ime placenta develop, so placenta ahụ bụ eriri ahụ na-ejikọta nne na nwa ma dị ime. So then nne na-eri nri ya ọ na-abanyere nwa, okay, so then nwa ahụ ịma nne na-eri ya na-abanyere nwa, so nwa ahụ a na-ebu because ọ na-erita ndị shuga ahụkwa dị high na ahụ nne ga-adịkwa high na nke nwa ahụ, so nwa ahụ a na-ebu, okay. So then mgbe a mụrụ nwa ahụ, and most times o nwere ike bụrụ C-section because nwa ahụ ga-ebu. So after amụchara nwa ahụ, cheki ma mgbe ahụ placenta ahụ jikọrọ nne na nwa ejikọzi ha abụọ, so then ọ pụtara na shuga ahụ na-esikwana na nke nne banye na nke nwa adịzi, so then blood sugar nwa ahụ abịa gbada dị very low, so o nwekwara ike ịkọsụrụ nwa ahụ ihe dị iche iche, even o nwere ike ịkọsụ seizure, mgbe ahụ amụrụ nwa ahụ. So ma ihe mere otu esi lekọta nwa ahụ, nwere ike nke ọ ga-adị ndụ, o nwere ike ọ ga-survive. So ọ dị mma ka elebara nwaanyị dị ime anya, ọ dị mma ka nwaanyị dị ime na-aga antenatal na-elekọta onwe ya anya ka adị sure na onwe gị na blood sugar dị mma, dị oke. Ọ bụkwa na onwe ihe na-eme ya ka enwere ike elebara ya anya ka ọ hapụ inye ya nsogbu, makwa na nwa o bu n'afọ maọbụ amụpụta nwa ka ọ hapụ inye ya nsogbu. So so ihe a na-eri dịkwa mkpa iji nyere ndụ aka mgbe onye ahụ dị ime,
so ka blood sugar ahụ hafe dị high, ị na-emegharịkwa ahụ dị mma, then ị na-echeki blood sugar ahụ na-aga na antenatal dịkwa mma, then ọ bụrụ onye asị ṅụọ ọgwụ ma depending how bad ọ dị, but onye ahụ kwesịrị ka elebara ya anya ka adị sure na mma ya ma nwa dị mma. So ihe m ga-ekwutukwanụ bụ ihe gbasara nri, nke nri a na-eri. So ọ ga-emetụta ma onye nwe type 1 ma type 2. Ịmagonu ma even though type 1 onweghị much mmadụ ga-eme ikwesị other than ị na-use the insulin, right? But with type 2 and then this gestational diabetes, nri dị oke mkpa ilebara anya ihe mmadụ na-eri. Okay. Ahịhịa nri dị oke mkpa. Ahịhịa nri, Chineke gọzikwara obodo anyị bụ ala Igbo with ihe nri, kama ihe ị ga-aghọtakwa bụ na a lot of nri anyị, ọtụtụ nri anyị na-eri bụ carbohydrate, which mgbe ahụ mecha metabolize eme ya change to glucose, and ya pụọ ya bụ ibu n'ahụ. Like I said, onye ahụ nwee insulin resistance, insulin a na-emepeziri cell ụzọ ka glucose ahụ banye n'ime cell na-arụ ọrụ, so then a lot of glucose eju n'ime vessel na-akpagharị, so blood sugar onye ahụ adị very high, which can result to a lot of complications. Okay, so even though na nri anyị, a lot of nri anyị, nri ndị Igbo, chekienu fufu, chekie garị, ji, ede, ụna, osikapa, so ọtụtụ nri anyị bụ carbohydrate base. Anyị nwe beans, which has a lot of protein, but at the same time nwekwa carbohydrate. So anụ dịkwa n'oke ọnụ, azụ bịakwa dị oke ọnụ, but ụmụ ihe ndị ahụ bụ ihe nwegasịrị protein mmadụ ga-efokọsịkwa na-eri. And nwanyị dị ime ọnwụ ụfọdụ azụkwa ndị nwe a lot of mercury, asị ya menwe ya avoid, but other than that, azụ dịkwa mma, anụ dịkwa mma, ọkụkọ, chicken, onye ga-ezụta nwu ya, ọ dịkwa mma. So then ihe onye ahụ ga-eme bụ ịbịa eri nri ahụ, let's say na ị chọrọ iri ji, yam, iweta, instead of iri ji ha otu, ga-erie ji ha otu small, werezie ahịhịa nri, ọ bụrụ ndị ebe anyị olu onye ha si ihe ndori wụ the vegetable mix. Some people na-etinyekwa okra in it, tinyecha ma onions, tinye ya nnu na ose, tinye mmanụ nri, mix, sie ya nnọọ ya ọ na-atọ, ewerezie ji ahụ na-eri ya. So make more of the vegetable. Okay, most vegetables with just small amount of carbohydrate, so it's very good for the body. So then were just a small yam, were obere ji, were a lot of vegetables. Okay, ahịhịa eju everywhere. Okay, like I said, azụ dị ma ọ bụ anụ dị, etinyekwa like esi ofe, like vegetable soup ga na-adị nnọọ mma n'ahụ. Ofe ndị ọzọ dịkwa mma because a lot of different places n'ala Igbo nwegasị different types of soups. They are all okay, but vegetable soup, got them more nutritious. Okay, vegetable soup, whatever etinyegasịrị ya, ma azụ ma ihe ọbụla onye ahụ ga-eme nwa afford, ọ ga-eji wuju sie there, ma okra, all those things. But then instead of iri fufu ha otu, I wish na nji fufu amazing example, but instead of iri fufu ha otu, rie just small fufu ha otu, then kujucha ofe, kuo n'ofe, kujucha ya efere, rie. Okay, that would be better. So then rice, instead of ibia were efere kujucha rice like this, were stew kuo ya n'elu, only na-eri. Let your plate be fanciful, let it be colorful. So yadi possible, please, tineto obere rice, tineto obere beans, tineto obere vegetables. Enwegasị ihe dị ebe anyị, maybe akidi, that beans a na-akpọ akidi, tineto obere akidi, anything ị ga-eweta, tineko, happy people just a big plate of rice, that would be better. Okay, so him na-achọ ikwu ka ọ hafụ ịbụ one big plate of carbohydrate ka ị ga na-eri. Then another thing m chọrọ ịtọchịkwa bụ mkpụrụ osisi. Ọ bụrụ onye enweghị nsogbu with ọrịa shuga maọbụ diabetes,
ị nwere ike ra mkpụrụ osisi otu dị gị mma onwe ihe ọ ga-ime gị, beta ọ bụ na inwe ahụ gị nwe here obere nsogbu with diabetes, ị kwesịrị ịdị very careful na amount of fruits ị na-eri. Then ọ bụkwara onye onwe gị diabetes, ị kwesịrị ịdị careful. Don't just weta bucket pawpaw or papaya or rajukata. Don't get a big plate, mango, maybe 10 or 20 rakota. No. Okay, so you gotta be very careful how you eat fruits. Gotta be careful to eat fruit. And a lot of our tropical fruits, but most of them name high sugar. Just check papaya, which is healthy for you, but only a lot of sugar in it. Mango is good for you, but it has a lot of sugar in it. Okay, so doesn't banana, just small. Okay, please, not too much. Okay, banana, the small ones is fine. Small mango is fine. So I relay all believe. And then I a lot of fruits na Igbo. Now dig like ubebeke, avocado is a very good fruit. Glycemic index yandi beke na or the very low. So on I get bully sugar mad high like that. Okay, so all the very low in doing that. So so I'm a couple of fruits that I dig it too sweet. Then when kana kukwamazin. I think most people not buy your cocoa, and we gas a lot of fruits they buying when I dig it too sweet, I dig it very na I dig at all sugar. Okay, so those ones got them. So just be very careful the amount of food on your honey. I see maybe serving size, okay, serving control or or portion control. Ndio you say portion control all the extremely important. Okay, erila ring iri chazi ona na to yourself imepe anya ara ahụ. No, please. Iri nri ya immediately feeling like afọ ejula gị, you stop, ga kwụsị, chere next time agụ bịara gị. Okay, so otu ka m ga-akwụsị ugbu a. Okay, so biko ma nwaanyị dị ime ma di ya ma ezinụlọ ya ma nne ma nna ma nne di ma nna di ma ụmụnne di, biko ụmụ nwaanyị dị ime unu yere ya aka lebara ya anya ka adịshọn a na-elekọta ya anya ọfụma. Ọ dịghị izi mmadụ ivu mmadụ ọzọ n'afọ ya for 9 months. Okay, so ka elebara onye ahụ anya ka adịshọn na-elekọtara ya anya ọfụma ka ahụ ya wee dị mma, ka ya nwa na nwa ya wee dịkwa n'oke. Otu a ka ọha m n'ọnụ n'ụbọchị taa. Que emessia. Bye bye.